live in 3, 2, 1. Good evening, people. Hopefully your day's been good. I'm Prottoy, your host. Welcome to the live session of Talenthut Language Club. So we read a reading comprehension about robots. So robots is a wonder of modern science and of course a very useful ones. We learned about the histories, the fields of robots, new functionalities, the concerns regarding that. We solved some true falses, and today we're going to hear about robots from our members and we're going to ask some questions about it. So I'd love to invite our esteemed member Mr. Asibul Haq to give a proper presentation about robots in front of us. So Mr. Asif, let us hear your views. Thank you, sir, for giving me a chance to give a speech about robots. The last class we read the article about robots, and now I'm going to give a speech or presentation on that article. Actually, robot is an electromechanical machine that is guided by a computer program or electronic circuitry. The Czech writer Karel Čapek, who used the word robot at first time in 1920 in the period of RU war, but his brother Joseph Čapek, who was the true inventor of that word, I think. However, currently robots are being used in different fields. Those robots can be autonomous or semi-autonomous. Robots are being used to do those works which are dangerous or tough for human beings. There are many kinds of robots which are performing in different sectors, which can be household works, company assistance, or intelligence sectors. In spite of those facilities, there have some concerns about increased using of robots in our society. Robots are also being blamed for rising unemployment of human beings. Finally, I would like to say robots are exemplary invention for our society. In spite of some criticisms, robots are very useful for our society, which have made our life more easy and comfortable. Thanks all. Alright, thank you so much, Mr. Asif, for sharing your views on robots, and it was a precise one. Yes, robot is a mechanical or electromechanical machine actually, but it is also a virtual artificial intelligent agent, right? Because the bots can be called robots also. অলরাইট, এদিকে দেখতে পাচ্ছি দুজন জয়েন করে ফেলেছেন আমাদের সাথে, কমেন্ট করেছেন। মোহাম্মদ নাইম, ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রত্যয় ঘোষ লিখেছেন, স্যার আমি একদম নতুন কেমব্রিজের 1 থেকে 3 কিনছি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। এখন ইন্টারেস্টিং ব্যাপার বলি, কেমব্রিজ আইএলটিএসের যে বইগুলো আছে সেটার গায়ে লেখা দেখবেন কি আছে, ঠিক আছে, এক্সাম কোয়েশ্চেন্স। এখন অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছে আপনার যদি এক্সামটা সম্পর্কে ধারণা না থাকে তাহলে কিন্তু ওই বইটা আপনার কাছে মনে হবে যে না, এটা ভিন্ন কোনো ভাষায় লেখা। এই কারণে আইএলটিএসের 1 থেকে 3 কিনেছেন, সেখানে ফার্স্টে ইন্ট্রোডাকশনের একটা পার্ট থাকার কথা, 1 থেকে 4তম পেজের ভেতর বা 5তম পেজ, যেখানে আইএলটিএস পরীক্ষাটা কীভাবে হয় সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা কিন্তু দেওয়া আছে। একটু চেষ্টা করবেন সেটা পড়ার জন্য, যদি পড়ে বুঝতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আইএলটিএস পরীক্ষা সম্পর্কে আপনার আইডিয়া হবে। দেন ইউ উইল বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আর দ্য কোয়েশ্চেন্স ফর, কীভাবে এটা সলভ করতে হবে অ্যান্ড এভরিথিং, যেটা ফ্র্যাঙ্ক আই থিঙ্ক ইউ গট দ্য আনসার। ওকে, সো মিস্টার রফিক, আপনার প্রিপারেশন আই থিঙ্ক ইজ গোয়িং অন। তো এই ফাঁকে মিস্টার হাসিবকে আমি কিছু কোয়েশ্চেন্স করবো regarding robots. Sure. Let's see. At first, tell me, how did the word robot came, or where did it come from? Actually, robot came from the word of labor. Word of in the field of labour, that is means works from Latin word, and it was used in the it was used in the a Czech journal Lidovi Noviny in 1933. Okay, that's great. What is robotics? What is the definition of it? Yes, actually robotics is the branch of technology that deals with the design, concentration, operations and applications of robots, and that can be used by the computer systems for the control, sensory feedback and information processing. That is robotics. That's good. So final question for you, what are bots, or what is bot? Yes sir, bots is on kind of and we can say bots is also known as robots, but it's a very simple part. When it used in the virtual presence, then we can say it's a robot.
All right, it can be called a bot. All right, thank you so much, Mr. Asif. Now let's move towards Mr. Rofik. Have you prepared for it? Yes, sir. তাহলে একটা শর্ট প্রেজেন্টেশন শুনে ফেলি within 1 or 2 minutes robots নিয়ে. Okay, sir. Thank you for giving an opportunity. Hello, everyone. This is Islam. So today I'm going to talk about robots. So first of all, I would say that robot is a astonishing machine in the world. When we saw that it's the first time its invention in the world, that time always totally exclaimed, "What is this?" And especially, and it's the most mechanical or virtual machine, especially also that, and it's a managed computer system or software and other side, and I think it's so helpful for every country or force or government force, such as we saw that when every person, especially this work they cannot do, but this work robot easily solve. So, and especially when we saw that many kind of countries uh, many kind of battle or fire this time, if they use this robot, I think that time no risk country or other person. So there's perspective, I would say that robot is best and day by day it's help us. But on the other hand, I would say that if day by day this robot increase or help us, but man will be as day by day face dangerous, because if every industries or every workplace we do the work by a robot, day by day man will be workless. And at end of the day we face many kind of problem and workless. So this perspective, I would say that robot most important for us. On the other hand, it day by day decrease our homework other side. So that's all my presentation. Thank you, sir. Right, Mr. Rofik, it was really nice. Actually, you talked about the concerns also. আপনি যে ওয়ার্ডটা শেষে খুঁজছিলেন, ইট ইজ ডিক্রিজিং আওয়ার প্রোডাক্টিভিটি। আমাদের যে কাজ করার যে একটা ব্যাপার থাকে না, যেটা বলছিলেন কাজ করার প্রবণতা বা ক্ষমতা, দিস ইজ কল্ড প্রোডাক্টিভিটি। মানুষের উৎপাদনশীলতা মানে হচ্ছে সে কতটা মানে ক্রিয়েটিভ কাজ বা উৎপাদন প্রোডাকশনমূলক কাজ কারবার করতে পারে, সেই ক্ষমতাটা কমিয়ে দেয় আর কি। সেটা সৃজনশীল হতে পারে, ম্যানুয়াল লেবার হতে পারে, বাট দিস ইজ গুড। Okay, thank you. Yes, sir. Now let's move towards our next participants. Hi, Mr. Asif, bolun. Yes, sir. I want to say something How about did the robots. And my previous few times ago, a participant have discussed about the robots, and who is telling about the is going to be more dangerous for our society, the robots, and how is it possible to dangerous to our society. And in few days ago, I watched a video, and there is being discussed about the artificial intelligence or something like that. Then when invented a washing machine, then we thought that then employees are going to be jobless. But what the real scenario is? Real scenario is then there more employees are being appointed for doing for operating that system, and that's due to the reason we have to be prepared to adjust with to adapt with that technology, the modern technology. I think that. Yes, absolutely. I also agree with that, because yes, men will be never put out of job by robots if they learn how to cooperate with it. Like the robots cannot operate without an operator or a programmer, so the fields will change. The manual labor is actually decreasing.
nowadays the industries are looking for smart laborers. Yes, sir. That means we'll Manual operate. labor will be decreasing. Obviously, without skill now, Yes. no countries are taking unskilled laborers these days. In earlier days, it was Right, right. possible because all the manual works can be done via automation, or as they say, robots. And also the virtual assistant or virtual bots are taking the creative places also. But still, in creative places there would be what do they say, human side, because we write through our hearts, because machine doesn't have any heart, it doesn't have emotions, it it is only emulated. Okay, so I was Yes, going, sir. হ্যাঁ ওই যেটা ব্যাপার বলছিলাম না যে মানুষের ক্রিয়েটিভ কাজ নাকি এখন চিনিয়ে নেবে রোবটস, বাট Yes, মানুষ sir. কিন্তু যে আবেগ দিয়ে কাজ করে, হ্যাঁ যতদিন না পর্যন্ত যন্ত্রের আবেগ তৈরি না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই জায়গাটা নিতে পারবে না। অলরাইট, সো মিস মারিয়াম, আর ইউ দেয়ার? Yes, sir, but I am not prepared for presentation. Alright, so let But us we can discuss a little bit. discussion, Okay. participate in discussion. Okay, so have you gone through the article or reading passage? Yes, sir, yes. Yesterday I had read the article on robot. Okay. So what was the most interesting part that you did not know in the article? Before reading the article, you did not know the fact. What is that fact? Is there anything that you learned for the first time in that reading passage about robots? Actually, sir, I know about robots as I read about this, and there is some limitations of robots, but one main difference between human is they have no emotion. Though Actually, my question was a little bit different. I asked you, like, what is the fact that you learned for the first time in the reading passage? Such as, I'm going to give you an example. I learned where the word robot came from. Before that, I did not know why did the robot word robot came from. I know that it is a Slavic word, and it means lever. Okay, so what is the thing that you did not know, which was in the article? মানে আপনি আগে জানতেন না কিন্তু আর্টিকেলটাতে পেয়েছেন ফার্স্ট টাইম, এমন কোনো ফ্যাক্টস ছিল? তার যেমন সায়েন্স ফিকশন গুলাতে বলছে রোবট উইল টেক অল দ্য জব and they may control the human being, and it's really concerning matter if the robot do the same thing and the human মানে মানব জাতির যে একটা অস্তিত্বটাই তখন একটা হুমকির সম্মুখীন হবে যদি আসলে যদি এরকম হয়, এটা যদি সত্যি হয়। এটা একটা humanity will face some serious crisis if the artificial intelligence or the robots gain their own entity or spirit as they say. Anyway, I'm going to ask you another question. Did you find out any kind of robots, about any kind of new robots in the article or passage? There were a few robot names in that passage, such as a dump truck or a reading robot, or another one was an industrial robot, Baxter. Yes. So what was special about Baxter? It's need no need programming in order to operate. It can learn from the environment and surroundings, and it can take decision. Actually, it can memorize the desired motion or task. It learns, and where it is used, do you know that? Industrial areas. Yes, basically it has an arm which has extra dials, buttons and controls for precision and complicated tasks. এখানে কিন্তু লেখা আছে
মাল্টিপল কাজ করতে পারে আর কমপ্লিকেটেড টাস্কগুলো করতে পারে. So there is a job description on that. Okay. So you mentioned about the concern in the article, right? Like the Yes, robots sir. can replace human being in the workplace. But is there any positive things like how robots are helping us? Yes, sir. Robots are used in different sector in our life. They are using in our household activities to do our household chores uh, regularly. And in Bangladesh, recently, a robot is reading the news in Channel 24, and it is a concern for the news presenter that if robot is used uh, broadly in media section, then the human being might be lost their work. All right, that's quite interesting when you hear it from you. Okay, thank you so much, Miss Mariam, for sharing your views and opinions about that. And yes, do you know what kind of robot you talked about that Channel 24? Do you know what kind of robot that was? In what kind of um, There is a category mentioned here. There are ব্যাখ্যা হবে সে লার্ন করতে পারে. no. Actually, there are two types of robot. One is physical. Those robots have physical bodies, like Baxter or Marge or Caterpillar. But the robot you were talking about, it is totally artificial intelligence. It doesn't have a physical body. It is just a program, as we read in the passage, right? বাকি সবাই তো পড়েছেন ওই যে ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স যেটা এটা কিন্তু টোটালি হচ্ছে একটা সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং এর বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর চলে. সো দিস ইজ অ্যানাদার থিং. Okay. So now Mr. Sabbir Hossain Belal, are you there with us? Hello. Okay, Mr. Sabbir is not audible right now. All right. And Miss Mariam, I was asking you before that, can you name the reading robot's name? What was the name of the reading robot? Hello. স্যার স্যার শুনতেছি স্যার, আমি তো ভুলে গেছি স্যার, এক পলক পড়ছিলাম কিন্তু আমি মনে করতে পারতেছি না. Okay. Can anyone tell what was the reading robot's name? Yes, sir. মার্চ Yes, sir. মার্চ March. Marge was the reading robot's name, and it can read newspapers. Okay. Alright, so এখানে মোটামুটি কোয়েশ্চেন্সগুলো আমাদের কভার করা শেষ, অ্যান্ড ইউ নো অ্যাবাউট দ্য রোবটস. এবং আচ্ছা, আমি গতদিন একটা ওই নাটকটার নাম বলেছিলাম, RUR, এটার ফুল মিনিংটা বলেছিলাম, কারো মনে আছে? Forgot. RUR মিনস হচ্ছে রোসামস ইউনিভার্সাল রোবটস. এটা মাথায় রাখবেন, খুব বিখ্যাত একটা নাটক, কিন্তু এই নাটকের নাম থেকে রোবটস চলে এসেছে. এবং আই থিঙ্ক এটা আমাদের বাংলা দ্বিতীয় পত্রের রচনাতে ছিল. আমি মনে হয় ওখান থেকেই ফার্স্ট জানতে পারি যে রোসামস ইউনিভার্সাল রোবট এই নাটকটা থেকে এসেছে. বাট এটা স্লাভিক ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আসা বা চেক থেকে আসা সেটা জানা হয়েছে এই প্যাসেজ থেকে. অ্যান্ড রোবোটিক্সের সঙ্গে আমরা জেনেছি. তারপর হচ্ছে এটা অটোনমাস হিসেবে বিভিন্ন ডেঞ্জারাস ফিল্ডে কাজ করতে পারে, যেমন এখানে যেখানে মানুষ যেতে পারে না, যেখানে এক্সট্রিম এনভায়রনমেন্ট যেমন আউটার স্পেস বা বটম অফ দ্য সি, মেডিকেল অপারেটিং টুলস কাজ করতে পারে. সো দেয়ার আর লট অফ ইনফরমেশনস অ্যান্ড থিংস দ্যাট হোয়াট ডু ইউ সে the robots can do. All right, so thank you so much for being here and participating in this. আমি নেক্সট যে প্যাসেজটা থাকছে সেটা আমি এখনই দিয়ে দিব, সেটা হচ্ছে আপনারা পড়ে নেবেন, অ্যান্ড হোপফুলি ইউল গেইন সাম ইনসাইটস ফ্রম দেয়ার. ওকে, সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন. টেক কেয়ার অফ ইউরসেলফ অ্যান্ড হ্যাভ এ গ্রেট টাইম. এবং যারা যারা একটু অ্যাবসেন্ট থাকেন তারা একটু আর্টিকেল পড়ে নেবেন কিন্তু, ঠিক আছে? বেসিক্যালি নতুন আর্টিকেল না থাকলে আগেরটার উপর ওকে স্যার, পড়া থাকে. অলরাইট, ঠিক আছে. হ্যাভ এ গ্রেট টাইম. গুড নাইট. ভালো থাকেন সবাই. আল্লাহ হাফেজ. Have a good time. Good night. Good night. Good night. Assalamualaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম. আসসালামু আলাইকুম স্যার.